Comrades and friends, it gives me great pleasure to be here today in this seminar on challenges to secularism, which is being held in connection with the 23rd Congress of the Communist Party of India Marxist. At the outset, I must say that I am disappointed to see the absence of one of the panelists who had been announced for the seminar, that is Dr. Shashi Tharoor. I have seen the statement issued by Dr. Shashi Tharoor regarding this matter. He has said that he felt this is an important subject in a national seminar being organized in connection with the All India Congress of a national party, the Communist Party of India Marxist. And he felt that it was necessary for him to participate in this seminar, because he said on the question of secularism, his party shares the same views as the CPI. But he also said that his party leadership in Kerala and the AICC leadership have asked him not to attend the seminar, and therefore he is not able to come here to Kannur. Now, this is one of the problems which we have to discuss. On the one hand, everyone who is secular-minded, everyone who is democratic-minded in our country, say it is of the utmost importance that all the secular and democratic forces unite to defend secularism, to defend democracy and defend federalism in our country, which is under severe attack. But here is a national party, the Indian National Congress, which prohibits its own leaders from attending a seminar on which such an important issue is being discussed and debated. Why they have done so is not for me to explain. It is for them to explain. But as far as the people of Kerala are concerned, I am sure this stand of the Congress leadership is going to further damage their credibility and image among the people. Because irrespective of what differences we have in Kerala, the Congress party may have so many issues of differences with the CPIM and the LDF government here. But on the question of secularism, such a basic principle in our constitution, when that is under attack, where is the question of having a difference? So, I would like to further proceed on this subject only after making this observation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സർ വി ജയരാജൻ, വേദിയിൽ എൻ്റെ സഹപ്രാസംഗികരായി പങ്കെടുക്കുന്ന CPI നേതാവ് ഡി രാജ, കടന്നപ്പള്ളി, മറ്റ്
സഖാവി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ, സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പാർട്ടിയുടെ 23-ാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി മതനിരപേക്ഷത നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. എന്നാൽ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തികച്ചും ഖേദകരമാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ശശി തരൂർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സെമിനാർ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി CPM നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. കാരണം മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിയും CPM തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വവും അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുമെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രാജ്യത്തുള്ള മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികൾ തമ്മിലില്ല. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും അത്തരം നിലപാട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ നിലപാട് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംസാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ നിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല. പക്ഷേ ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ കൂടുതൽ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കേരളത്തിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാം. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും CPM തമ്മിൽ കോൺഗ്രസിന് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഈ മൗലികമായ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഇത്തരമൊരു നിലപാടിന് സാങ്കത്യമുള്ളത്? തീർച്ചയായും ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I would like to just make some points which I think are relevant regarding the serious danger and threat to secularism in our country today. For us, secularism is something which has developed as a value to cherish from the time of our freedom struggle, because it is in the fight for independence that we emerged as Indians, irrespective of religion, caste, language or region. And it is the national struggle for freedom which brought together the diverse peoples and bound them together as Indians. And that is what found reflection in the Indian Constitution, which was, as you know, adopted in 1950. And there are articles of the Constitution which state clearly that the state has no religion, the state does not prefer any particular religion, and the state-run or state-funded educational institutions cannot have any religious instruction. And all citizens are equal, are treated equally by law, irrespective of the religion or caste or gender they belong to. So this is the fundamental premise of secularism. Though it is a fact that after independence and the constitution being adopted, subsequently over the years,
this principle of secularism has been distorted, has been misused by successive governments at the center. But the basic fundamental principle of secularism finds its place in our constitution. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മതനിരപേക്ഷത ഒരു ദിവസം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമല്ല. മതനിരപേക്ഷത നേരിടുന്ന ചില വെല്ലുവിളികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ സങ്കല്പം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജാതി, മത, ലിംഗ ചിന്താഗതികളെല്ലാം ഉള്ളൊരു നാട്ടിൽ മതം, ജാതി, ഭാഷ, പ്രദേശം ഇതിനെല്ലാം അതീതമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പനമാണ് മതനിരപേക്ഷത. അത് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെയാകെ ഒരു ചങ്ങലയിലെ കണ്ണികളെ പോലെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1950 നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി തീർന്ന സമയത്ത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആശയം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയമായി ഉയർന്നു വന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് പ്രത്യേകമായ മതമില്ല, പ്രത്യേകമായ മതത്തോട് മമതയില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മതാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വീതിക്കപ്പെടുന്നത്. മതം, ജാതി, ലിംഗം ഈ പരിഗണനയൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും പൗരന്മാരാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ്. നിരവധി വർഷങ്ങളിലെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ, പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഈ ആശയം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പിന്നീട് രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ വികലമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന വസ്തുത. Now we have in the central government a party, the Bharatiya Janata Party, which is run and controlled by the RSS, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, which is an anti-secular party or an anti-secular force, because the BJP believes in Hindutva, which is the shorthand for establishing a Hindu Rashtra in the country, which is the ultimate aim of the RSS. So with such a party in power and with the RSS controlling this party and the levers of power, we are seeing a process of desecularization of the Indian state and a process of installing majoritarianism, that is the majoritarian religion, as the dominant ideology of the state. This is the fundamental challenge or threat to what is the secular principle in our Indian state and constitution. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്, BJPയുടെ ഗവൺമെൻറ് RSSനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്, ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ്. അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഹൈന്ദവ വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്കുള്ള ലക്ഷ്യം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ്. മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ബദലായി ഭൂരിപക്ഷ മതവികാരത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് RSS നിലകൊള്ളുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിലും ആശയരംഗത്തുമെല്ലാം ഈ ഭൂരിപക്ഷ മതവിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഭൂരിപക്ഷ വികാരത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ഇതാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ഗൗരവമായ വിപത്താണ്. There are two ways in which the RSS and the BJP have embarked on this project of desecularizing the Indian state and society. The first is that they are utilizing their state power to bring in laws, legislations which are anti-secular, which go against the very principle of secularism. Now in our country, in the BJP-ruled states, we have seen a succession of laws and legislations which are giving
primacy to the Hindutva ideology and understanding, which are anti-minority, which delegitimizes the minority citizens and denies them the rights given in the Constitution of being equal citizens. You can see how that is working in your neighboring state of Karnataka, where a series of laws are being passed. Already some have been passed, some more are going to be passed. The anti-conversion law, which is called the Freedom of Religion Act. Under the freedom of religion, the rights of the minorities are denied. Interfaith marriage gets criminalized. And the right to propagate one's religion, which is a constitutional right, that is denied to the minorities, whether they are Muslim or Christian. The same Karnataka has now, as you know, passed rules and regulations which outlaw the use of hijab by girl students in educational institutions. The same Karnataka government has passed laws which have denied the minorities the right to eat the type of food they want to eat through the ban on cattle slaughter, meat trade, etc. This has not happened only in Karnataka. This has happened in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Uttarakhand, in Gujarat, of course, where it all started. So, in nearly half the states of India, already there are laws passed through the legislature where equal rights for citizens has been undermined. And the minorities are being treated as second-class citizens. And this is done by law. So this is one process which is being undertaken by using state power. We saw how the central government passed the Citizenship Amendment Act, which makes, for the first time, introduces a religious criteria for citizenship. So this process of utilizing the state institutions, the legislatures, the administration, to push through laws which privilege the majority community's religion and delegitimizes or criminalizes the minority communities' religious and cultural ways of lives. This process has begun and is proceeding apace. രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് RSS BJP വിഭാഗം തങ്ങളുടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒന്ന്, തങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ, ഭരണത്തിലെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മതനിരപേക്ഷ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തിലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും BJP നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളും കൊണ്ടുവരികയാണ്. BJP ഭരിക്കുന്ന നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നു വരികയാണ്. ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധങ്ങളായ നിയമങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്യ പൗരത്വ അധികാരം, ഈ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കർണാടകത്തിൽ നിരവധി നിയമങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ആക്ട് എന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം മാറ്റ നിരോധനത്തിനുള്ള നിയമമാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കല്യാണം
അത് നിരോധിക്കുന്ന ഒരു നില ഉണ്ടാവുകയാണ്. മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം മൗലികമാണ്. ഏത് മതക്കാർക്ക് സ്വന്തം മതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങൾക്ക്, അത് ഇസ്ലാം മതം, ക്രിസ്തു മതം തുടങ്ങിയ മതങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ മത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകത്തിൽ സമീപകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജുകൾ പഠിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള വനിതകളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം വന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുക, ഇവിടെ മാംസാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, അതാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കേവലം കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. ഇത് ന്യൂനപക്ഷ ജനങ്ങൾക്കടക്കം തുല്യ പൗരത്വം എന്നുള്ള അവകാശത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് തീർച്ചയായും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രണ്ടാം തര പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ജനത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മതം കൂടി ഒരു പരിഗണനാ വിഷയമായി ആ മേഖലക്കകത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ നിലക്കാണ് പൗരത്വ നിയമം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കീഴ്പ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ പരിപൂർണമായും പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റാവുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും രാജ്യത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത BJP ഗവൺമെന്റുകളും രാജ്യത്താകെ തന്നെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.